И также я хотел вас спросить, как вы Do you смотрите на think the whole данный world момент is на listening продолжающиеся to Russia? переговоры And в Беларуси? Чего what's your стоит view on ожидать от следующего talks раунда? underway in Belarus? Ну, это такой And what's the next заход steps? очень комплексный. Answer. Но скажу, постараюсь коротко, потому что вы Your затронули очень questions are многие rather темы. Я complex. I'll уверен, try and что be Россия и brief мир because you've слушают. mentioned several Насколько нас points. слышат, пока мне сказать I трудно. hope Думаю, что the большинство world is понимает, о чем listening идет to речь, us. I но don't know вынуждено if подчиняться it is самому hearing жесткому, us, жестокому диктату. but Если говорить Russia откровенно, конечно, is очень плохо, когда гибнут люди, и военнослужащие, тем более гражданские, subjected to a женщины, дети, dictate. как это было 8 лет на Донбассе, и как It's сейчас тоже terrible происходит when во время нашей civilians, специальной военной women операции, and children которая are dying, призвана like положить конец 8 years ago любой in войне, Donbass. которая That's могла why бы we происходить launched на a special украинской территории и military проистекать с operation украинской to территории. put an end Но to более, конечно, это решение будет найдено, я не all сомневаюсь. this situation in Условия, Ukraine, которые but являются I'm минимальными convinced для that нас, we хорошо will известны. find Они the обсуждаются solution. в том числе и на переговорах с The украинской conditions стороной, are known как это было в Гомеле, как and должно are currently состояться being сегодня. discussed with Украинская Ukraine. команда какие-то And причины нашла, чтобы once эти again, переговоры the Ukrainian перенести. delegation Наверняка они has получают указания из Вашингтона, у меня никаких сомнений нет, эта страна realized совершенно the не reasons самостоятельная. Но, тем не to менее, должны resume состояться talks. I'm sure переговоры. they've Я received не буду сейчас instructions from проходить Washington because детально they're по not тем пунктам, independent, которые but talks рассматриваются, они, will по большому take счету, place. хорошо известны. I won't И мы не можем list больше all the позволить, points on the чтобы с agenda, they're территории known, Украины исходила угроза but прямого нападения на we Российскую can't Федерацию. Такие угрозы accept a закреплены threat в from нынешних доктринальных Ukraine документах against the киевского Russian режима. И, Federation. конечно же, стремление, неуемное The стремление threat Украины в НАТО и полное exists in the official нежелание documents of натовцев Ukraine. выполнять обязательства, Ukraine которые seeks at требуют all costs to не принимать join никаких мер, которые будут NATO. укреплять твою безопасность за NATO счет моей is безопасности. not Конечно, это всё upholding its является среди главных promise причин. of Но not я хотел сказать enlarging несколько другое. further По большому счету, and это ведь to не avoid просто compromising the ситуация на Украине, не просто of others задачи по and демилитаризации, strengthening its денацификации own этой security страны, at the detriment of недопущение others. I'd like to того, stress that the чтобы на military территории operation underway продолжались in проявления Ukraine геноцида is aimed at и denazification and demilitarization and to put an end to the genocide. Indeed, the Ukrainian people is entitled to self-determination. There's a question of global order here, and the West, through every means, seeks to duck our position that's very clear, based on existing positions in respect of European security architecture. I mentioned the principle discussed at the OSCE. Yes, the right to choose one's allies, alliances, is known and recognized, but the security of some cannot be secured at the expense of the security of others. And NATO does not have a supreme right of supremacy to dominate over the territory. We're told, don't worry if Ukraine joins NATO and other islands, it would pose no threat to Russian security. But by what right does the West judge our security? It's as if the Germans were to judge on the security at the time of World War II and determine the security in all areas, including in the energy sphere. Therein lies the question here. The West is listening to us but doesn't hear us. Well, I'm tempted to make comparisons.
Napoleon and Hitler wanted to be masters of Europe. We see now that the US have submitted Europe. The Nord Stream issue has shown the real place of the European Union. It has really forced that. And now, when we hear demands from Western capitals, we have the impression of seeing a picture on the international stage, like in Hollywood, absolute evil on one side and absolute good on the other. And absolute good is associated with the individual who's responsible for that staging, but I'm convinced that this hysteria will pass. We're always prepared to dialogue as long as there's respect for the vital interests of others. Thank you. Colleagues, let me remind you that we are broadcasting live over to the US journalist, NBC. Thank you very much. Minister, President Putin is described by many in the West as erratic and isolated. Can you reassure people about President Putin's reasoning? Is he taking advice? And when was the last time you were able to advise him? Ну, во-первых, описывать то, что делает и как делает президент Путин. First of all, to describe the actions of President Putin and what he's doing, you're really basing yourself on Western propaganda. President Putin, these past few weeks, on several occasions, in a very detailed way, has set out our position, the position of the Russian authorities, which is defined in compliance with the constitutional powers of the President of the Russian Federation, in accordance with the powers of the foreign defense ministers in respect of security. This is a daily effort every week. At the very least, a meeting is held gathering members of permanent members of Russia's security. Американский телеканал ABC. Кир, подождите, пожалуйста. Кир, подождите, пожалуйста. Please wait for a second. Sorry, I thought we had two questions. I apologize. Кир, пожалуйста, предоставляем вам возможность задать сейчас вопрос. Thank you. For decades, Russia and America have maintained stability despite fearsome nuclear capability. Can you reassure the world that Russia would not fire a nuclear weapon in anger, would not fire a first strike? У нас сумасшедших нет, у нас есть доктрина военная, в которой We don't have crazy people here. We have military doctrine that sets out the terms and conditions of use of nuclear weapons. We have no escalation for the situation, and no escalation either for a de-escalation. I'd like you to listen to all the speeches and to all the people who spoke. Mr. Stoltenberg, in his resolve to please radical forces, said no one's going to impose their will on NATO, even if NATO were to decide to deploy nuclear weapons on the Eastern Territory. But first of all, NATO can't decide where to deploy nuclear weapons, because NATO doesn't have nuclear weapons. The US has nuclear weapons, but its position was crystal clear. And then President Zelensky followed suit,
Не And забудьте indeed, посмотреть he то, spoke что заявил мой коллега about Жан-Йves the Le Drian, министр nuclear иностранных дел weapons, Франции, as you'll когда recall. он, And так, знаете, он Jean-Yves Le сейчас очень Drian, любит French горцевать. foreign Петух у minister, французов, национальный like символ, a так French петушатся они очень rooster. часто. You know, В the очередном French начале, rooster общения is с a миром, national что symbol. He was Путин должен помнить, что у Франции тоже есть strutting ядерное оружие. the stage there. Это ж не я говорю, это же и не Путин говорит, это And они все стали. he clearly said to President Putin that France also had nuclear weapons. It wasn't Putin who said that. And so there were statements saying that everyone was ready for a conflict between NATO and Russia. And then Biden's statement answering the question as if there was an alternative to current sanctions. Well, he responded that the alternative to economic sanctions is solely World War III. So I draw your attention to the fact that nuclear war really is in the minds of the West and not in the minds of the Russians. I can assure you that we will not allow all these provocations will not destabilize us. We will not allow that. And if we don't want a nuclear war in that case, we have to think hard about it. В Нью-Йорк. Американский телеканал ABC, Джордж ABC. Стефанопoulos. Прошу вас. Thank you, Mr. Foreign Minister. The world is seeing civilians being killed in Ukraine by Russian bombs. The world is hearing the lies Russia is telling about those attacks. The world is uniting to condemn those attacks and those lies. How can you defend them? Ну, знаете, я так вижу, вы читали с какого-то листа. Вопрос короткий, но вы решили процитировать. I have the impression that you're reading your speaking notes. The questions caught me, decided to cite what you noted. I can't comment on things that are invented. There are many. Всячески стараются закрыть любые Europe средства is массовой seeking информации, through every любые means источники, каналы possible to shut down all информации the из media России о том, outlets, что происходит на all Украине, как sources of развивается information специальная from военная Russia операция, on the events in и как Ukraine, украинская on армия, особенно the украинские unfolding of the неонацистские special military батальоны operation, ведут себя по отношению к how мирным жителям. the Они, когда Ukrainian отступают, они просто грабят army, населенные the пункты Nazi в Донбассе. battalions, Их especially стали behaving with the civilians. When ополченцы they pull back, Донецка и Луганска they выбивать loot. с территории. И они, And уходя, when the отнимают у жителей forces in машины, Donetsk and at отнимают Lugansk технику. В общем, ведут saw себя all that and как began to мародеры. repel Ukrainian forces, well, they И engaged in looting. They're много looters. есть информации о том, какие провокации готовятся, в том числе We и в have a lot of Мариуполе, и на information других about территориях, где украинцы сейчас provocations пытаются to come in использовать граждан как Mariupol живой щит. Вот поговорите с in other индийцами, Ukrainian territories. арабами, африканцами, которые сейчас Talk пытаются to уехать the из Украины. Их не Arabic пускают. states, И the вот буквально Indians вчера who are trying to leave Ukraine. They're not allowed out. Yesterday, the Indian Prime Minister spoke to the Russian president. He was concerned by the fate of an Indian student who died in Kharkiv. There are no Russian forces or troops in Kharkiv, but we see the foreigners can't leave the railway station there. We're prepared to receive them. I don't have the time to list all these facts, but you can find detailed information on the side of our defense ministry на стороне киевского режима воюют on the настоящие acts убийцы. of the neo-Nazis. С нами на You связи like the word Пекин, killers? Well, those медиакорпорация actions are Китая. real You killers. mentioned Итан, denazification. пожалуйста. Do you believe that President China, please. Zelensky, the first Jewish president of Ukraine, whose families were killed in the Holocaust, is a Nazi? Я думаю, что он манипулируется нацистами и неонацистами. Иначе Well, мне очень трудно I объяснить, believe как президент he's Зеленский manipulated by the может Nazis and the neo-Nazis. председательствовать Otherwise, it's very difficult for в me to обществе, explain где how неонацисты и Zelensky неонацизм расцветают пышным цветом.
Они открыто маршируют, can устраивают факельные be шествия. at the head При этом of a для этих nation факельных in шествий which there are президент neo-Nazis Зеленский выделяет who свою охрану из роты go почетного караула. demonstrations, and Они проводят Zelensky is even учения, sending обучаются методам forces of the ведения войны guard в to городе, ensure методам the диверсий, security провокаций. of Всё это происходит these при президенте marches. Зеленском. И, There конечно, were когда он заявляет training о том, sessions что to его дед prepare for воевал, war under the посмотрите, control of какие он Zelensky when he says that подписывает his законы. Как может grandfather президент, was a который former является combatant. Well, человеком мира, look at how как любой еврей he должен signs the подписать закон о decrees and коренных the народах Украины. orders И and the среди laws коренных that народов нет they русского народа. take. For Как может example, президент, the law который не on является расистом, indigenous peoples. If you look at that, there's no подписывать Russian и peoples amongst the поддерживать законы, которые indigenous запрещают русский peoples. язык не How только в школах, can что one само по себе sign безобразно, laws не that только ban the в Russian сфере language, not образования, just in но и schools, вообще в not just повседневной жизни. in the field of Запрет на то, education, but even in day-to-day если ты life? пришел в аптеку и попросил The лекарства ban на русском языке. of even А в России, между applying прочим, в for Крыму, о котором так пекутся medicines or некоторые asking for люди на medicines Западе, in три Russian in государственных языка, a чего никогда не pharmacy было при in украинской Crimea, власти. the Русский, subject of a lot of крымско-татарский discussion и in the West, и любой гражданин has России, never живущий в Крыму, seen имеет a полное право any Ukrainian любой, authority, государственный anyone, или там all местный офис inhabitants обратиться of на Crimea своем языке, и have ему обязаны the ответить на том right языке, на котором он обратится. to Поэтому use я могу долго their mother перечислять, вы tongue посмотрите опять. Ну, я знаю, что in вы all любите такие яркие образы administrations. лепить I have достаточно many быстро, и у numerous вас нет similar времени на то, examples. чтобы заниматься фактами, You вчитываться like в них. images that are Зайдите хоть раз, striking. потратьте хотя бы полчаса Perhaps на you сайт don't have нашего time to read министерства, in на detail сайт the Министерства documents as обороны you Российской should, but Федерации. take a Ну, я bit of понимаю, time, что just take вам half an не hour to разрешат read the возвышать official свой голос. information Вот французская on журналистка the websites of the Russian ministry. A French journalist, Mr. Macron, Зеленского и Украину в том, что там stated, процветает President нацизм, Macron это stated ложь. yesterday Ну, мы ему уже ответили. that Но ему ответила лучше всех Nazism in других Ukraine его же is соотечественница, a французская lie. журналистка, которая выложила, Well, посетила Донбасс, описала, как he она heard the наблюдала answer обстрелы from his own школы, French как она compatriot наблюдала who went to убийство двух Donbass женщин, которые в этой школе and who работают, saw и как она пристыдила with their own всех eyes западных the деятелей, которые murder отказываются of это two видеть. women working Ей, in конечно, a school. не разрешили это And публиковать, she но в соцсетях clearly этот stated that it was inadmissible. комментарий доступен. Поэтому приглашаю But просто фактами her с фактами words знакомиться, were а не censored пытаться in the делать press, вид, so I invite что you тот to самый голливудский inform боевик yourself of the развивается по real сценарию, который facts, написан the вашими actual коллегами, где есть, facts, как я уже and сказал, don't абсолютное зло и абсолютное добро. believe in a scenario that there's an absolute President evil. Putin suggested last week that Russia is prepared to media. use Позвольте, пожалуйста, и другим участникам интервью задать свои Мы вопросы. знаем, что is prepared to use nuclear I'd like weapons. you у to господина let Is he others saying that speak. Стафанопулоса Russia will воспитание, respond with мы nuclear знаем об weapons if этом. the West И, steps up пожалуйста, support for Ukraine? уважайте своих коллег. Спасибо. Медиакорпорация Китая, госпожа Ли Тун из Пекина. Media Пожалуйста. Corporation of China next. Yes, thank you very much. The questions from the CMG CCTV. Actually, recently, we interviewed some of the former officials of the Europe, and they believe that the NATO had promised not to expand eastward of the collapse of the Soviet Union. And they also believe the current sanction against Russia could not solve any problems. But at the moment, we didn't hear any similar remarks from the current officials in Europe and in the United States. So why do you think there are these differences? And we also noticed that the Russian media, including RT and Sputnik News, was blocked in the EU, and fake news and the misinformation all through the social media. So what's your response to this? Ну, конечно, это уже общеизвестный факт, и этот факт невозможно Well, скрыть. it's a well-known с чего вы начали, fact. именно We заверения, can't которые давались, reconcile these сначала советскому facts and the руководству, потом руководству assurances that were, относительно first of того, all, что НАТО не будет given to передвигаться на the восток, Soviet что and вообще Russian ни authorities единой, regarding части the военной fact инфраструктуры that NATO would не not появится deploy to the east and that no Но впоследствии вы знаете, что military происходило. Президент Путин многократно об этом part of говорил. NATO 5 would be последовательных eastern волн
European countries, and then after that, events in President Putin referred to 5 successive waves of NATO enlargement east, and every time NATO's rhetoric is anti-Russian. We discussed this on several occasions. We draw the attention to this fact, but we have never seen a signal indicating that we could work in respect to mutual interests. I've already referred to the OSCE statements back in 1999 and at Astana, the 2002 summit, when we clearly heard that no one would strengthen their own security at the expense or detriment of others, and integration in the Euro-Atlantic area will not lead to a Euro-Atlantic domination in that state. But NATO rejects those statements. That's a very good question. Why does NATO adopt and maintain those positions? I find no explanation save the resolve to maintain its domination in all areas and to demonstrate to one and all that it is NATO that sets the rules in Europe. And now, even in the field of global security, when they state that it's simply a defensive alliance, don't believe it. If the alliance was solely defensive, it would only be there to defend itself, but no one's attacked it. So now, the border previously ran at the Berlin Wall, but the Berlin Wall has collapsed. And now the lines have shifted to the borders with the Russian Federation. We have to explain these changes. President Putin has spent endless hours with Western leaders and has explained all that in a very detailed manner. During bilateral talks, we have the impression that Western leaders understand, but when they meet separately, our sense is that things don't go as planned and they change their opinion. It's sad. We're always open to talks and discussions, but at that point, sooner or later, that conversation is going to have to get underway. What NATO is seeking to do with Ukraine, everyone knows that there was a coup, an anti-constitutional coup in Ukraine. It occurred 24 hours after the signing by the president of the decisions of anticipated elections. Why was that coup started? No one would have attacked the rebels, and Crimea would never have been taken back. But we know that for years Ukraine was the subject of a geopolitical play targeting the Russian Federation. And Russia with Ukraine would have been a great power. That was stated. In fact, what was also stated was that one had to separate, by all means, Crimea from Russia. To weaken Russia, we recall President Poroshenko launched that initiative, that President Zelensky is continuing those actions. We have no lack of resolve, but
we're opposed to all threats against Russia. Sorry. We can't accept that. Go ahead. Oh, sorry. It's a very short question. Is that how do you evaluate the current situation after talks with Ukraine? And what are the biggest challenges for the further talks? Thank you. Ну, я не могу сейчас оценивать ситуацию после переговоров, они еще не начались, вот сейчас должны начаться. I can't Я really думаю, что give глава делегации, any который projections ведет переговоры с украинской about стороной, these по их завершении, talks конечно because же, they've only just got сделает underway. заявление, But the поэтому Russian всё. Federation that is conducting these talks with нами на связи Ukraine will make a Париж, statement France just 24, after the end. Mark Perelman. France 24, Mark Perelman. Yes, Mr. Lavrov, Mark Perlman with France 24 here. On the diplomatic stage, Russia is very isolated. There was a vote at the United Nations General Assembly. Only 4 countries voted with Russia against a resolution urging Russia to immediately stop its military operations. NATO is probably as united as it's ever been since the fall of the Soviet Union. So diplomatically, it's a fiasco for Russia, isn't it? Вы знаете, но это вам судить. Я не могу судить Well, I mean, о that's своих поступках, о your поступках моей opinion. страны. Мы убеждены can't- в том, что мы поступаем правильно. Я еще раз хочу Assess сказать. and judge, make a Очень judgment плохо, on the что гибнут decisions люди. of our country. We believe that our вот, decisions are мы, я right. думаю, не о It's, of дипломатическом course, фиаско. very Я distressing думаю о that дипломатическом civilians таланте are Запада. dying. We don't thinking of Люди the гибли diplomatic тысячами. fiasco, but Около the 14 тысяч diplomatic погибли talents за 8 of лет войны the на Донбассе. West. Thousands of Никто, civilians have ни died. из вашего канала, Around ни из других средств западной, 14,000 средств массовой civilians have информации died in the Запада. Donbass. No one in the West, Даже no мысль не media пришла outlets съездить в in the Донбасс и West посмотреть, как живут люди, которых украинский режим объявил террористами, went хотя они ни to на the кого не trouble нападали. of На них going напали, to Donbass объявили to террористами see и так далее. how И посмотреть, the как эти civilians люди подвергаются who ежедневным were обстрелам. described as убивают terrorists, мирных жителей, how как they разрушают школы, live, детские and сады, how как they совершаются террористические акты. are the subject of Вот daily понимаете, fire. если The вы schools критерием are ваших being shot профессиональных at. There are terrorist действий acts there. выбираете то, что вот Запад сказал, значит, так оно и должно быть. И если для вас If вот your 8 approach лет is молчания, selective, не только if you западных only СМИ, но и listen западных to the политиков, West, 8 лет торпедирования минских договоренностей, когда 8 украинский режим years of не только их не выполнял, silence но и продолжал of применять the силу против мирных граждан. non-respect of the Вот эти 8 Minsk лет agreements полного that игнорирования not и only молчания, did not если вы считаете implement это the Minsk дипломатическим accords, but триумфом, это ваше право. continued these military Представляете, actions. If you свободные think медиа, that как я понимаю. all А that если вы is a считаете, то, что diplomatic Россия triumph, well, встала на that's your защиту своих opinion. интересов, But if you think и that Russia НАТО, has наконец, вы сказали, begun НАТО to сплочено defend как its никогда. own НАТО искало interests, способа and you said вернуть that смысл своего существования. NATO Он is исчез после united as исчезновения very Советского Союза, united as Варшавского never договора, before, потом but it появился sought through Афганистан. Сейчас every means Афганистан its purpose that has disappeared победоносно since покинуло. the events in И Afghanistan. отсутствовал повод NATO для того, чтобы объединяться и has всех left союзников держать в Afghanistan узде. and now Какой там has found стратегической автономии, говорит a президент good Макрон. way Никто никогда в of жизни не rallying позволит никому иметь its стратегическую автономию. allies. Соединенные Штаты это уже четко показали. И вот это является, President наверное, Macron дипломатическим to триумфом Соединенных strategic Штатов. Но autonomy. я Well, тогда уже не буду говорить, no на one, кого especially not the US, дипломатическое will фиаско в Европе. allow А что such касается a strategic арифметики, autonomy. которые вы упомянули, мы знаем очень хорошо, какими методами As regards the figures западные that коллеги you наши добиваются таких raised, результатов. we know Чистый шантаж, выкручивание рук, well впрямую how our говорят всем без Western исключения странам, partners будет голосование, вы obtain обязаны these голосовать так, results. как мы скажем. Напоминают They tell деятелям зарубежных стран, everyone у кого what есть the счета на result Западе, of the у кого vote дети should учатся в be. университетах западных стран. Вот прямо They так. Без стеснения. Я это recall знаю, потому что мне многие мои Without друзья blushing, who объясняют, has что на них banking так давят, accounts in the и West, ты what they извини, can do with мы не these можем bank accounts, по-другому and I know голосовать. that. Это вопрос 'Cause как бы жизни, вот I лично моей have жизни, моей connections in семьи, the West, and I'm ее told благополучия.
Да, такими методами достигается Third, дипломатический триумф. Я well, вас it's a question поздравляю. of my wealth, Но prosperity, правда etc. I'm going to все-таки vote она in пробьет себе дорогу. such И a еще раз way. приглашаю. Видимо, никто And из that's вас не how посещал Western сайт нашего министерства, где diplomatic приведены triumphs are документальные, assured. But I совершенно nevertheless invite you неотразимые to факты consult того, the что творила official украинская военщина, неонацисты sites на Донбассе и в других частях of the Украины. ministry just to Поэтому read мы the не ощущаем comments такого of the политического French одиночества. journalist who saw Благодарю events вас. in the Donbass. No, we Пожалуйста, don't британский телеканал feel ITN. Mr. Lavrov, isolated in the as a international second stage. question, is the plan to bring back Viktor Yanukovych in power in Kiev? Is this the end game for Russia? Ну, вы опять вот задаете вопрос, который показывает, что вы совершенно Well, пришли на интервью, once даже again, не you're почитали то, что говорил asking the президент question, Путин, да and и я that говорил неоднократно. shows that you're Решать not вопрос о том, как дальше жить prepared for Украине this press и кого briefing. выбирать Putin has для того, чтобы этой страной руководить, always должен сам already said украинский народ. Вернее, that все the народы, question of the живущие на fate of the многонациональной Ukrainian Украине. people is Спасибо. a matter Британский for телеканал the ITN. people and for Katie all the Newman inhabitants of На Ukraine. связи. Katie Newman, you Mr. there? Lavrov, I want to ask you about Polina Zapadinskaya. She was in her final year of primary school. She was shot dead by the Russians as she was in her family car in Kyiv on Saturday. Mr. Lavrov, I know you have a daughter yourself. I want you to look me in the eye and just tell me, how do you sleep at night knowing that Russian bombs and bullets are killing children? Ну, я ничем не могу сказать дополнительно к тому, что я уже сказал. Любая I can't add человеческая жизнь anything to what I've бесценна. already said. Любые боевые действия сопряжены, к сожалению, Human с life жертвами, и не только среди военнослужащих, но и no среди мирных price. граждан. Наши военнослужащие, которые участвуют в actions специальной операции, они имеют жесткий приказ linked использовать to только высокоточное human оружие life, для подавления and our военной military инфраструктуры. involved in this И military даже operation вот have в казармах, где received a просто very украинские военнослужащие specific расположены, они не instruction подлежат to only target military какому-либо facilities. Even нападению, the каким-либо barracks ударам. of Ukrainian Я forces могу только are выразить not being соболезнования всем targeted. тем, кто является родным, близким. Say Mr. Lavrov, only you express say my high precision compassion. is used, but hundreds of civilians have reportedly already died. This is now being investigated by the International Criminal Court. I wonder if you personally are preparing your defense in a war crimes tribunal. Ну, я понимаю ваше желание такие вот острые вопросы задавать. У вас будет наверняка аудитория. Вы будете даже I эту аудиторию understand заводить так your эмоционально. determination to put these Это ваша questions. It's работа, как я понимаю. Это не for your столько средство массовой audience, it's информации, your job. сколько You have to инструмент find вбивания в головы людям того, emotional что нужно западным руководителям. news, but Я еще раз хочу сказать, не оправдываю it's a way никаких of действий, imposing которые the приводят к requisite гибели гражданских information by лиц. the Western authorities. Но Once не again, мы I придумали can't выражение collateral damage. Его придумали approve наши западные коллеги all во время своих авантюр и в the, Ираке, any of the actions that до этого в against the других civilians, странах, but и в той же it's самой Латинской Америке, not в we Ливии. who Вот, initiated вы хоть раз this. вот с Iraq, таким же надрывом Libya, эмоциональным countries in освещали Latin ситуацию, America. как она That's where it развивалась в all Ираке и в Ливии, когда began. сотни тысяч погибших среди гражданских людей Have you находились. Я не помню. Поэтому я вижу, documented что ваш вопрос такой the риторический. hundreds of Yes, absolutely, Mr. thousands Lavrov, I of killed have. in But Iraq? this is, you started this war. Polina's blood is on your hands, isn't it, Mr. Lavrov? Я не стал бы, понимаете, играть вот в эти игры. Вы сейчас выступаете как какое-то ток-шоу. Если вы хотите знать мою позицию, по-моему, я ее самым подробным образом, в том числе на тему гуманитарных аспектов нынешней операции, изложил. Но я очень хочу, чтобы If you вы... want to Я hear понимаю, что вы the будете все это освещать aspects так, of как вам the надо. humanitarian Но operation, я просто очень хочу, чтобы вы помнили, I've said наверное, everything. совесть-то есть у любого obviously журналиста, understand that который you're going выполняет to заказ. choose certain Чтобы вы items of помнили, information как вы вели and себя все эти 8 depicted лет, когда from your таких standpoint. девочек, But I call upon женщин, your стариков убивали conscience as тысячами на a Донбассе. journalist. Убивал Women, украинский режим. children
elderly people have been killed in their thousands by the regime in the Donbass. Just look at the news on our ministry site. I don't want to take up time with explanations that could last for hours. And if you're so concerned by current events, then take a look at the information on Пожалуйста, американское информагентство Associated Press, Харриет Моррис, прошу вас. AP. Hello, thank you, Mr. Lavrov. Russia has officially lost 500 soldiers in just 1 week of fighting, and other estimates are much, much higher. At this rate, we're looking at one of the most costly campaigns in recent Russian history, far deadlier than Afghanistan and Chechnya, for example. The official message was that Russians would be welcomed with open arms and that the Ukrainian army would lay down its weapons. What has gone wrong? Ну, вы знаете, это опять субъективный взгляд. Потери есть, потери всегда бывают в таких ситуациях, которые я уже отмечал. Что касается того, что все пошло не по плану, я не думаю, что вы знакомы с теми планами, которые, в общем-то, носят закрытый характер, которые лежат в основе действий нашей группировки, осуществляющей по приказу президента. I don't think so. It's because the plans were not revealed, and they're part of the special military operation. That's an abstract question. Нельзя эту ситуацию рассматривать в отрыве от всего остального, в отрыве от тех 30 лет, которые были заполнены самыми cannot be событиями в отношениях между Россией и Западом, events that have occurred over the past 30 years in relations between the West and Russia, between the United States, especially in Russia. President Putin has stated and restated the threat has come closer to our borders. I'm not revealing any secrets if I say that the Pentagon is very concerned активнейшим образом построил 2 биологические военные лаборатории и там занимался разработкой патогенов. Сейчас они обеспокоены. В Киеве они сейчас обеспокоены, что эти лаборатории теряют контроль над этими лабораториями. А знаете, что это такое? Кстати, американцы при этом категорически отказываются учреждать механизм проверки в рамках Конвенции по запрещению биологического оружия и строят биологические военные объекты по периметру Российской Федерации. И на Украине строились военные базы, британцами в частности, и многие другие вещи происходили, когда Центральное разведывательное управление постоянно и в огромном количестве присутствовало там, готовили украинскую армию, тренировали, явно не для того, чтобы воевать с Польшей. And in these bases, the Ukrainian army was trained, of course, not когда Соединенные Штаты объявляли, что это угроза национальной безопасности Соединенных Штатов. It's like in Iraq. Remember when the US was saying that there was наводить порядок. Нет, вам это в голову не пришло. Потому что это вот in Iraq to великодержавие get такое directed against the United States. Was it plausible? Угроза для нас, нам объясняют, да как никакой угрозы нет. Вы в безопасности. Мы сами будем определять условия, которые необходимы для нашей безопасности, когда это находится прямо вплотную к российским границам. Мы не лезем за 1000 километров наводить порядки по каким-то своим правилам. Поймите, пожалуйста. И здесь это вынужденное решение, потому что нас просто не слышали. И врали нам на протяжении последних decision forced upon us because no one heard us, and we've been hearing lies for 30 years. Но договариваться мы должны на основе того, что все обязались делать. Не укреплять свою безопасность за счет других и не претендовать на то, что кто-то может здесь доминировать, только равноправный диалог.
strengthen one's security at the expense of other. An agreement on an equal footing for the time being. Our Western partners are not ready and are playing the game of absolute good and absolute evil with methods and measures that are quite tough, diplomatic measures that are not fair, but on numerous occasions we've lived through these situations in our Russian history. Currently, there's a military operation underway in Ukraine that is aimed at the demilitarization and denazification of Ukraine, because the decision of the Nuremberg Tribunal is still in force. And on several occasions, we stated that NATO enlargement eastwards was unacceptable. We have to get round the table with the Russian Federation. Телеканал ТФ1, Дариус Рожбан, пожалуйста. TF1. Okay. Can I have my second question? Just to follow on from what you just said there about the Russian demands. You said yesterday that Russia isn't looking for Ukrainian capitulation. Are you now prepared to deal with Ukrainian President Zelensky? And what exactly does he need to agree to stop the fighting? Are you looking to take control of the whole of Ukraine before talks make any kind of progress? And does that mean the full destruction of the Ukrainian army? Нет, это совсем не означает того, о чем вы так эмоционально тоже говорите. Я еще раз напомню. Как-то вот получается, я стараюсь объяснять, а мне опять задают вопросы, как будто не слышали моих ответов. Мы готовы к переговорам. With a great deal of emotion. Let me repeat, we're prepared to negotiate, we're prepared to reach and sign an agreement. But when President Zelensky asked for talks, President Putin acceded to that request. And then President Zelensky changed his mind, perhaps on the advice of the Americans, and then he changed tack. The delegation, Ukrainian, traveled 24 hours later. Talks were held. And now we're waiting for the second round of talks with the Ukrainian proposal. We're waiting for this Ukrainian proposal, but we can never tolerate a military structure in Ukraine, on Ukrainian soil, that would threaten the Russian Federation. And so the military operation currently underway will go to run its course, and Ukraine will have to include that. Next question from TF1. Yes. Monsieur le Ministre, merci. Emmanuel Macron and Vladimir Putin are frequently in touch. Do you think President Macron and France have a special role to play for a diplomatic solution? Ну, вы знаете, президент Макрон и Франция, они имеют достаточно President Macron and France have a long-standing tradition as go-betweens in conflicts. President Sarkozy assisted in settling the situation that began with the criminal act of Saakashvili to bomb parts of Georgia. В рамках которого были достигнуты Минские договоренности. Другое дело, что договоренности были важным этапом в этих усилиях, но на этом все закончилось. Negotiating the Minsk Accords, that was a key milestone, but after the adoption of the Minsk Accords and the endorsement of those accords by the UN Security Council, no one did a thing. On the contrary, they said потому что это все, так сказать, бутафория, that there can't be an agreement between
Мы пытались вразумить наших партнеров, французских и немецких, показывали им тексты Минских договоренностей, тексты резолюции Совета Безопасности, где прямо сказано, что все ключевые вопросы урегулирования должны быть согласованы с Донецком и Luganskom. The Minsk Accords, where it is noted that all decisions must be taken in agreement with the territories of Donetsk and Lugansk. President Macron has taken initiatives. He's spoken directly to us on several occasions. He's spoken recently to President Putin over the phone, and now there's a telephone conversation taking place. We'd be delighted if France could help us to find a solution on the basis of the principles adopted by the OSCE and by the international community. But when President Macron stated that neo-Nazism in Ukraine is a lie, and the fact that this neo-Nazism is flourishing in Ukraine is a lie. It's quite sad because there are anti-Russian discourse. There are crimes committed against civilians in Donbass. Another partner of France, Mr. Scholz, was saying that it was ridiculous to say that in Ukraine, genocide is being committed. It's not very nice to see that our Western partners do not recognize the accounts and testimonies of the genocide. When, for example, we hear from the West stating that such a situation has not happened for 75 years, you may perhaps have forgotten former Yugoslavia. For me, that's double standards. That's to say, you can do everything when it suits you. You can approve something that suits you and silence everything that doesn't suit you. I can understand that you're united and in solidarity with the US, but the global order will not be strengthened as a result of that. What you're saying is untrue regarding the Russian Federation. There's no fraternity, liberty and égalité in your words. I'd add, in talks with President Macron, President Putin set out the possible solutions. Please, my second question, Mr. Minister. Please, the European Union gives weapons to Ukraine. Do you consider it's an act of war? And do you think there is a risk of slipping into a nuclear war? Я уже говорил про ядерную войну, и ведь видите, не мы начинаем разговоры про ядерную войну. Эти разговоры начинает и ваш министр иностранных дел Ледриан, который I've already said a few words about nuclear war, and it's not Russia that has launched and started the expression of nuclear war. France mentioned nuclear war to President Putin, and Stoltenberg said that NATO would move nuclear weapons closer to Russia.
Подчеркну еще раз, And тему ядерной войны, тему Третьей мировой войны не мы поднимаем в этой дискуссии. Она, видимо, нужна, чтобы держать в таком постоянном напряжении публику на Западе, чтобы продолжать русофобию вплоть до того, что любой русский подвергается сейчас агрессии студентов, continue to stoke anti-Russian sentiment. Это, знаете, что еще? Вот я сейчас понял, что это такое в том числе. Это в том числе Russia is aggressed throughout the world because their athletes can't take part in international competition. So I clearly understood what's underway. И в спорте, и где-нибудь в искусстве, и в других сферах человеческой деятельности. Quite simply это нечистоплотно, непорядочно. Вот, поэтому я очень надеюсь, что вот сейчас перебесятся наши главные партнеры, и мы будем готовы разговаривать, но разговаривать, как я уже сказал, исключительно по-деловому, прагматично, на основе равноправия. Если рассчитывать то, что сейчас после того, что происходит, мир будет другим, а Россия будет сидеть под лавкой и подчиниться диктату, это расчеты с негодными средствами. Надо помнить нашу историю, мы никогда под диктатом никаких договоренностей не заключали. Благодарю вас. Пожалуйста, Russia Today, Илья Петренко. Спасибо большое за возможность второй вопрос задать. Сергей Викторович, один из моих коллег упоминал уже результаты голосования по резолюции Генассамблеи. И вы, конечно, знакомы с этими результатами. Вы также знакомы с тем, как голосовал Совбез в связи с таким отношением к позиции России на данный момент. Будут ли как-то меняться внешнеполитические приоритеты России, векторы развития? Может быть, мы, скажем так, повернемся в какую-то другую сторону? И чтобы быть честным, позвольте еще один вопрос задать, по примеру коллег сразу. До сих пор не было предоставлено никаких гарантий безопасности со стороны Запада, а мы от вас слышали уже много раз, насколько это важно. Как вы считаете, та кампания, которая сейчас в Москве была развернута на Украине, приведет все-таки к тому, что какие-то гарантии безопасности от Запада будут предоставлены России? Спасибо. Любые конфликты заканчиваются договоренностями, поэтому это не от нас зависит. Наша позиция известна, нас просто не слушали 30 лет. Наши озабоченности прекрасно Западу известны. Высокомерно игнорировать бесконечно не получилось и не получится. Наивные люди только рассчитывали на это. Что касается повернемся мы в какую-либо сторону, знаете, мы готовы работать на всех направлениях, где есть встречная готовность вести дела. As to pivoting our strategy, we're prepared to work. Поэтому я вас уверяю, что те страны, которые запретили своим компаниям работать в Российской Федерации, сделали это под огромным давлением. Они сейчас говорят, мы должны страдать, лишь бы только получить Россию. Даже Russian companies on their soil, for example, are placing us under severe pressure. And those states consider that Russian companies must suffer. Соединенные Штаты не хотят допускать слишком быстрого роста цен на нефть, потому что это будет выгодно России. Didn't want oil prices to rise sharply because Russia would take advantage of that, was said by France. Будет платить повышенную цену и тем самым испытывать негативные отношения к власти. Потому что это будет выгодно России. То есть у них мозги заточены только на одно – наказать Россию максимальным способом. Это безусловно, это имеет эффект на экономику, на социальную сферу. Но я вас уверяю, мы решим эти все проблемы, которые нам Запад создает из желания не обеспечить свою безопасность. Безопасности Запада речи вообще не идет. А из желания использовать Украину как предлог
как инструмент и here как doesn't want to предлог give us для security того, guarantees. чтобы It России wants не to позволить use занимать Ukraine as a самостоятельную политику. pretext, as Не an так мало стран instrument. осталось на земле, которые такую роскошь себе могут позволить. Поэтому, если хотите, And all that санкции — to это своего рода avoid налог на an независимость. independent policy Возвращаясь к for вашему Russia. второму Few вопросу по countries today гарантиям can безопасности, я have с still удовольствием today an перечитал independent то, что policy. профессор So it's an attack on университета independence. Чикаго To Джон turn now to Гершайнер the security написал guarantees, 7, а уже даже почти, нет, 7,5 лет назад, в сентябре read what 2014 Professor года, Mishmeyer после from Chicago событий в Крыму wrote и на 7 years востоке ago, back Украины. in September Он написал 2014, буквально following events in следующее. Crimea. Не так много текста. Запад And in ведет eastern Украину Ukraine путем wrote the ложных following, and I надежд. quote, А в итоге ее, Украину, ждет крах. А я за то, чтобы обеспечить The West. Украине нейтральный статус и поднять ее экономику, вывести ее из-под двух огней, где is Россия и attempting to НАТО. influence Это лучший Ukraine. I'm in вариант для favor of украинцев. neutral Но вместо status for этого мы Ukraine to поджуживаем guarantee the Украину, growth of its чтобы та economy. брычилась перед русскими. Заигрываем с ней идеей того, что однажды она станет частью Запада, а мы одолеем Путина. И все будет как нам We're надо. И время на нашей стороне. attempting to Ну, а украинцы, separate конечно, Ukraine играют from в эту Russia so игру. that И уже не хотят Ukraine идти с can русскими на компромиссы, be а part of напротив, the хотят занять West. жесткую позицию. Что ж, если они это And сделают, Ukrainians для них все кончится taking плохо. part in that И don't мы сейчас want to занимаемся find тем, common ground что with провоцируем Russia наступление to choose такого a исхода. very А strong мне кажется, гораздо position, больше but смысла that будет в создании нейтральной will Украины. lead В to интересах США nothing положить good. конец этому кризису как можно скорее. Это также в интересах России. А The больше US всего это в интересах should Украины. attempt to end this crisis also in the interest of Russia, and it's in the interest, of course, of Ukraine. That's what was written 7 years ago К нему прислушиваются в Белом доме и в Госдепартаменте, но, как видно, в этот in раз Foreign не Affairs услышали. И не услышали, я publication. The убежден, White что в House курсе and State Белый дом Department и американское had руководство о наличии read такого that, рода but настроений. it appears Но that их просто this time не they've учитывают, потому цель была forgotten другая. what was Цель written, была не and the White обеспечить House безопасность Украины should на основе баланса know интересов that и Украины, и those США, и России. views, but they're А not цель была taken in. But the goal демонизировать, is different. добивать The goal Российскую isn't to Федерацию. Она была guarantee изначально Ukraine's поставлена. И тут никаких security, сомнений уже теперь не but осталось, к огромному сожалению. Большое спасибо, to Сергей Викторович. Благодарим вас за уделенное нам время. vilify, Спасибо всем, undermine коллеги. Я понимаю ваши Russia, and эмоции, there's no но doubt about that today. журналистика Thank все-таки you, Minister предполагает Lavrov. сопоставление фактов. I Поэтому приглашаю еще раз, посещайте сайт нашего министерства. understand your emotion, but in Спасибо. terms of journalism, I think journalism is comparing facts. I invite you to consult the ministry website.